السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد. وصفة جديدة، وصفة تاع نهار اليوم راح تكون بوريك. راح يكون بالبطاطا ويكون باللحم المفروم. ان شاء الله ينال اعجابكم، فرجة ممتعة. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. Yeah, I'm about to fade away, 'cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. I don't really wanna hurt you, but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be okay. Okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away, as you fade away. Try to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray. ونزير على الحبابة ما تحلناش تحلش في المقلة. هذا هو الشكل اللي نتحصلوا عليه، على شكل سيجار. نزيد حبة أخرى باش تفهموني مليح.
نحط الحشو ومن بعد نزيد عليه الجبن ونقفل بهذه الطريقة حتى نكمل كامل الديول اللي قعدولي. هذا هو البوريك تاعنا. بقات لنا الخطوه الاخيره كيفاش نقلوه. عندي مقله هنايا نحط فيها الزيت. بالنسبه للنار تكون متوسطه، ما تكونش ناقصه بزاف ما يشرب لناش الزيت، وما تكونش عاليه. ونحكم نقلي البوريك تاعي حتى يحمر من الجهتين. البوريك تاعي راه تقلى، اللون هذا هو اللي نتحصلوا عليه. انا نكمل نقلي الديول تاعي ونشوفوه في صحن تقديم. وصلنا لنهاية الوصفة تاع اليوم، بوريك بالبطاطا واللحم المفروم. ان شاء الله تنال اعجابكم. جربوا الطريقة هذه، حيجي بزاف بنين. واذا عجبكم لا فيديو تاع اليوم ما تنسونيش بلي لايك وشاركوا الوصفة هذه مع احبابكم. سلام.